Hello students, in the 11th standard chemistry, we have been discussing the lesson number 1. In the last video, we saw the concept of stoichiometry calculations. Okay, so what is the use of stoichiometry calculations? By using that stoichiometry calculations, we can calculate the amount of reactants required to produce a particular amount of products. அதாவது நமக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட அமௌண்ட் ஆஃப் ப்ராடக்ட் வேணும் அப்படின்னா எவ்வளோ ரியாக்டன்ட் எடுத்துட்டா அந்த பர்டிகுலர் அமௌண்ட் ஆஃப் ப்ராடக்ட் கிடைக்கும். அது நம்ம பார்த்துருப்போம். 3 moles ஆஃப் ஹைட்ரஜன் எடுத்தால் இவ்வளோ மோல்ஸ் ஆஃப் அமோனியா கிடைக்கும். அப்போ 5 moles ஹைட்ரஜன்ஸ் எடுத்தால் இவ்வளோ மோல்ஸ் அமோனியா கிடைக்கும். ஸோ that kind of calculations can be done by using that stoichiometry calculation. So stoichiometry finds a very wide application in calculating the amount of reactants required to produce a certain amount of product. அதுதான் stoichiometry calculation உடைய ஒரு மெயின் இம்பார்ட்டன்ட் அப்ளிகேஷன். ஓகேவா? இப்போ நம்ம எல்லா ரியாக்ஷன்ஸையுமே stoichiometry கான்செப்ட் படி எடுத்தோன்னா நோ ப்ராப்ளம். பட் when the reactants are taken in non-stoichiometric coefficient amount, எந்த ஒரு stoichiometric படி எடுக்காமல் சும்மா இஷ்டத்துக்கு எடுத்தோம் அப்படின்னா it will be waste. The particular amount of reactants will be waste. Okay, so this concept limiting and excess reagents is related to that concept only. Okay, so here I have shown you a picture. Rice, a large quantity of rice is taken. Okay, to eat this quantity of rice we need a certain quantity of curry. Am I right? Okay, இப்போ இவ்வளோ ரைஸ் சாப்பிட்றதுக்கு இவ்வளோ கறி போதுமா? போதாது. அப்படிதானா? ஓகே, ஸோ அந்த அப்போ இந்த சாப்பிடுதல் அப்படிங்கிற ப்ராசஸுக்கு எது இப்போ லிமிட்னா என்ன? லிமிட்டிங்னா ஸ்டாப்பிங். ஓகேவா? லிமிட்னா என்ன? ஸ்டாப் பண்ணுறது. அப்போ இவ்வளோ சாப்பாடை சாப்பிட்ற ப்ராசஸை எது ஸ்டாப் பண்ணுது? இந்த கறி வந்து அந்த அமௌண்ட் ஆஃப் கறி வந்து ஸ்டாப் பண்ணுது. ஸோ இந்த ப்ராசஸில் விச் இஸ் த லிமிட்டிங் ரியேஜென்ட்? த கறி இஸ் த லிமிட்டிங் reagent. அப்போ limiting reagent na என்ன? a reagent which stops the reaction progress to takes place. ஒரு reaction நடக்கிறத எந்த reagent தடுக்குதோ that is called as limiting reagent. Then the next concept is excess reagent. excess na என்ன? அந்த ரியாக்ஷன் மிக்சரில் எது எக்ஸஸாக இருக்குதோ, இப்போ சாப்பாடு குழம்பு இதில் எது எக்ஸஸாக இருக்குது? சாப்பாடு எக்ஸஸாக இருக்குது. ஸோ ஹியர் ரைஸ் இஸ் த எக்ஸஸ் reagent, whereas the curry is the limiting reagent. So what are limiting and excess reagent? Limiting na enna? The reagent which stops the reaction from further taking place is called as a limiting reagent, whereas the reagent which are in excess in amount is called as excess reagent. Okay va? Okay. From stoichiometry concept, the amount of product formed can be predicted. If the reaction is carried out with stoichiometric coefficients of reactants, then all the reactants will be converted into products. நம்ம stoichiometric condition படி reactants எடுத்தோம்னா எடுக்கப்படுற எல்லா reactantsமே they will be converted into products. But when the reaction is carried out under non-stoichiometric quantities, then the product cannot be determined completely. Okay, so this definition I have already told you. What is limiting reagent? The reagent which limits the further reaction from taking place is called as limiting reagent, whereas the reagents which are in excess are called as excess reagents. Okay, okay. So with this the definitions are over. Now we are going to see the same concept by taking an example. The preparation of sulfur hexafluoride is taken as an example. Okay, sulfur. First equation பாருங்க. 1 mole of sulfur reacting with 3 moles of fluorine and forms 1 mole of sulfur hexafluoride. Okay, so இது balanced equation. Reactant side ஒரு sulfur, product side ஒரு sulfur. Reactant side 6 fluorines, product side also 6 fluorines. So it's a balanced chemical equation. So it is a stoichiometric equation. Balanced நாலே என்னதுதான்? Stoichiometric equation தான். Okay, now look at the second equation. Here what we have taken, 3 moles of sulfur reacting with 12 moles of fluorine and forms 3 moles of sulfur hexafluoride. இது பேலன்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் கிடையாது. ஏன்னா ரியாக்டன்ட் சைடு 3 சல்ஃபர், ப்ராடக்ட் சைடு 3 சல்ஃபர். பட் ஃப்ளோரின் எடுக்கும்போது ரியாக்டன்ட் சைடு 12 மோல்ஸ் இருக்குது. ஆனால் ப்ராடக்ட் சைடில் எவ்வளோ தான் இருக்குது? நம்பர் ஆஃப் ஃப்ளோரின் பார்த்தோன்னா இந்த பக்கம் 24, பட் அந்த பக்கம் எவ்வளோ இருக்குது? நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் இங்கே பாருங்கம்மா 12 × 2 24, பட் இந்த பக்கம் பாருங்கள் 6 × 3 18 ஃப்ளோரின் பார்த்தீங்கன்னா. Okay, in the reactant sides the number of fluorine atom is 24, whereas in the product side the number of fluorine atom is 18. அப்படிதானா? Okay, so here the reaction இதுக்கு மேலே நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குதா? இருக்குது. ஏன்னா we have which is excess, fluorine excess இருக்குது. Reactant side 24 இருக்குது, but product side only 18 is there.
So here which is the excess reagent? Fluorine is the excess reagent. Since it is in excess amount, it is the excess reagent. This excess irukkuda, so it is the excess reagent. Okay, then which is the limiting reagent? Edhu the reaction stop pannudhu, the quantity of sulfur is very low. If sulfur excess irunduchina, we can get more amount of sulfur hexafluoride. So in this reaction, which is the limiting reagent? Sulfur is the limiting reagent, whereas fluorine is the excess reagent. Okay, mama. So very simplest concept. Okay, but the same thing is given here again. You can have a reading in your textbook. Okay, so with this limiting and excess reagents over. In 2 mark they will ask what are limiting and excess reagents. What is limiting reagent? The reagent which limits the reaction from further taking place is called as limiting reagent, whereas the reagents which are in excess amount are called as excess reagents. Okay, okay, thank you.